Merhaba arkadaşlar. Hi, in this video, I will introduce you the electronic parts that we are going to mount on our 3D printer, which is mechanically ready. Yazıcımızdaki elektronik aksamı ve sonraki videomuzda bunların montajını göstereceğiz. Şimdi elektronik aksamımızda We need red ramps 1 for motor driver adapter, aksamda red lamp'ın 1.4 motor sürücü adaptörü, bir adet 1 Arduino Mega, mega 1 data socket cable, data kablolar bağlantı soketi, 3 adet de and 3 limit sensors sınır sensörümüz mevcut. Artı for motor drivers. sürücülerimiz 4 adet. Bir de And an LCD screen module that we will connect to our system. LCD ekran modülümüz mevcut. Şimdi bunların hepsi You can buy all these components as a kit, including these 2 data cables that connects the LCD screen to the electronic board. parçalar. Artı bunların yanında ekranla kart arasındaki bağlantıyı yaptığımız 2 adet de data kablomuz mevcut. We will see how to connect them. Bunları göstereceğim. Diğer We will use an integrated nozzle module. I mean, you can buy it assembled. bu şekilde komple birleştirilmiş halde yani montajlı halde hazır alabileceğimiz bir nozul modülümüz var. On the nozzle module, there is a cooler unit and a fan. Soğutucu kısmımız var. Bir fanımız var. On the bottom, there is a heater block and a heater resistance, which is connected onto the heater block, and there is also a heater sensor. Sensörümüz mevcut. This nozzle comes assembled and wired. However, we put the wires in a macaron that we use to tidy out the wires. When you heat the macaron, it shrinks so that you can tidy the cables in one single macaron. Dursun diye. Şimdi bunu yaparken On this unit, there are 2 cables from heater resistance, 2 from the sensor, sensörden gelen 2 tane de fandan gelen kablomuz var. Bu kabloları beraber artı 2 from fan, and limit switch cable of X-axis, and this pair of power cables is for the external cable if you have one. harici fan için yani iç parçasının soğutma Pass all of these cables through a macaron, which shrinks when heated. bir artı eksi olmak üzere 2 adet kabloyu bir ısıyla düşen makaron içerisinden geçiriyoruz. On this side of the macaron, I leave cables long enough off the macaron because I will need to connect them to the components. Şu şekilde bunları toplu bir hale For now, I put aside here. bir kenara bırakıyorum. Gene This is a Teflon pipe placed between the nozzle and the driver, the filament pass-through pipe. geçişini sağlayan bir adet teflon borumuz var. Şu şekilde Inner diameter of this pipe is 2 millimeters and the outer diameter is 4 millimeters. olacak şekilde. Bu da gene The pipe should be neither too long nor too short. It should be long enough in order for the X-axis mechanism to move smoothly. bir mesafede ne yapıyor? Kesiliyor. Bunlar You can decide the length of the pipe by yourselves. sınır And these are the sensor connection cables. They come with the limit switch sensors. There are sockets at the ends. kablolarımız var. Uçları soketli hazır. They come socketed in the packet. Bunların hepsi paket içerisinden zaten çıkıyor. Gene And these are the motor connection cables which may be in the packet or come with the NEMA 17-step motors. step motorlarımızla yani NEMA 17 step motorlarımıza gelen motor bağlantı kablolarımız var. We use the motor connection cables directly. Kablolarını direkt olarak kullanıyoruz ama sadece bizim yazıcımız But in our printer, we have 2 motors on Y-axis. ekseninde 2 adet motor olduğu için So we need to make a modification on the cables because we connect them to one driver. burada şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Yani We cut the cable coming from the card and cross, connect it to 2 cables. ucunu kesip her iki motora da dağıtacak şekilde We cross-connect the cables because the motor's Y-axis should work on opposite direction, one clockwise and counterclockwise. yönleri ters olduğu için bir tanesi işte sağ dipleş yönünde dönerken bir tanesinin sağ dipleş ters yönünde dönmesi gerekiyor. Bunun için sürücüden gelen To do so, cut the cable coming from the card. motor bağlantı kablolarını bağlarken bir tane Connect motor 1 to the card cable in the original way, then cross-connect motor 2 to the card cable just opposite the motor 1's cables, which means card cables 1234 to motor 1 is 1234 and then card cables 1234 to motor 2 is 4321. So, the cable will be split like this. We will use this cross connection on Y-axis. If you will use 2 motors and 1 driver on Z-axis, you should do the same thing. Z ekseni için de bunu yapmamız gerekiyor ama Z ekseni But for the Z-axis, you don't need to do this, because on ramp 1 for motor driver block there is 1 connection for each axis. her eksenin için bir çıkış var. There are 2 outputs for Z-axis, which means you don't need to cut and make a cross connection. Kullanıldığı için çıkış 2 tane. Yani Z ekseninde böyle bir bağlantı yapmamıza gerek
kalmıyor. Ama y ekseninde çift motor Yet, if you are kullanıyorsanız using two motors on y-axis, you must cut the cable and make a cross connection. gerekiyor. X ve y ekseninde tek For each axis there is one output, but for z-axis there are two outputs. There are also two outputs for the extruder driver, but we will use only one of them. bunlardan bir tanesini kullanıyoruz. And Şimdi this the heater block aka heater bed. hazır olarak aldığımız bizim ısıtıcı bloğumuz var. Yani ısıtıcı tapla dediğimiz ısıtıcı blok. It comes ready to use. The only thing we do is to stick mirror, glass, or a pad on it. Bu bizim kullandığımız gibi bir ayna olabilir, cam olabilir ya da hazır petler var. O şekilde bir pet olabilir. It is not important which one you use, but you should use one of them on it. Ama mutlaka ısıtıcı tapların direkt yüzeyine baskı yapmaktansa We usually use mirror on it to avoid directly pressing on the bed. faydalı. Biz niye ayna kullanıyoruz? Ayna And also mirror gives better results because filament easily sticks on it. sıkıntısı pek olmadığı için ayna To connect the heating bed to printer, we insert the screws into the holes on the heating bed so that we can connect it to the printer. blok taplasına bağlayacağımız vidalarımızı deliklerden geçiriyoruz. Then, Ondan sonra we stick or attach the material onto the heating bed, whether it be glass, mirror, or another material. herhangi bir çelik, paslanmaz çelik malzeme olabilir ya da değişik petler var o şekilde. Normalde bunları cam kıskacı You can either attach the material on the heating bed with attaching clips so that you can easily detach it when necessary. ben sadece 300 I personally use liquid sealings in the tubes, which are heat resistant up to 360 Celsius degrees. derecelerden I simply apply one drop sealing on the corners right to the top of the screws and one drop in the middle. orta kısma Then, I keep the heating bed one day under pressure. I mean, turn it upside down and put something heavy on it. diyorum. Yani sıfır olarak derken diyelim şöyle ters çevirip üzerine de bir ağırlık koyup I do this to make sure that the mirror equally sticks. bekletiyorum. Bir gün sonra da aynamız tablamız üzerinde, ısıtıcı tablamız üzerinde yapışmış oluyor. If you stick the entire surface, it will be difficult to detach, but sticking only the corners will make it easier to detach. Bağlantı yaptığınız için çıkaracağınız zaman yani herhangi bir zarar görüp çıkaracağınız zaman With a blade knife, you can easily detach it. döktüğümüz zaman çok rahat bir şekilde bu aynamızı çıkarabiliyoruz. On this heating bed, you see a connection socket, but some heating beds do not have a socket. Bir soketimiz var, bağlantı soketimiz. Gene soketin And there is a LED lamp next to the socket. You can use the heating bed either with 12 or 24 volt. In our system, it is 12 volt. İstersek 24 volt DC akımla kullanılabiliyor. Bizim kullandığımız sistemde besleme gerilimimiz 12 volt. Aynı zamanda Two pins in the heating bed socket are for this heat sensor. The pins are responsible for signaling the heat to the main board. tabla ısısını hisseden bir sensörümüz var. Yani sıcaklık sensörümüz var. Bu sensörün bağlantısı da gene soketle anakarta kadar bağlantıyla gidiyor. Yani tabla There are two connections on the heating bed. One of them is for heating and the other one is for the sensor. It is the same as on the nozzle unit, and there are alignment bolts. hizalama yani bağladığımız zaman montaj ettiğimiz zaman göreceksiniz. Hizalaması için kullandığımız somunlarımız var. You can use either the ones available in the market or you can print by yourself just like we did. Kendinizin tasarlamış olduğu, yazıcınızın tipine göre tasarlamış olduğu herhangi bir somun olabilir. Çok fazla bir önemi yok. In some printers, these bolts may be too big or too short. It totally depends on your design or choice. Boyutlu olarak görmeniz mümkün. Yani bu tamamen tasarımda size kalmış bir şey. Ya hazır olan vidaları kullanırsınız somunları ya da kendi And this the connection bed, which comes with the heating bed. It has a socket on one end. tane bağlantı kablomuz var. Bu bağlantı kablomuz da gene soketli olarak geliyor. It is very simple to connect. Hemen soketi bağladığınız zaman direkt anakart bağlantılarında Your heating bed connection will be done when you simply connect the socket and make the mainboard connection. Again, we use plastic macaron here to prevent the mess. ısıyla birleşen bir makaronun içerisinden geçirdik ve biraz daha derli toplu durmasını sağladık. Now, I will show you the LCD case, which is our own design. You can design yours or print this design from Project STL files. Ekranımız için yapmış olduğumuz, bu gene bu tasarım tamamen size ait. Tabii bizim hazırlık yaptığımız bir tasarım var ama bu ekranı içerisine alacak şekilde şöyle bir There are two socket holes at the back. yazıcımızın üzerine montaj edeceğimiz, arkasında soketlerimiz için bağlantı uçları The LCD screen is nested inside the case. There is an SD card hole to install the softwares or to upload files. program atmak için SD kart yuvası için bir delik bırakıyoruz. Bu dediğim gibi This is our design. You can make different design. ekranın içine yerleştirebileceği çok daha farklı tasarımlar yapmanız mümkün. Bu
This is our design, you can make changes on it.